డిక్షనరీ. అట్ డిక్షనరీ. రీబిల్డ్ అనే పదం మళ్లీ కట్టడం, పునర్నిర్మాణం చేయడం అనే అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది దెబ్బతిన్న, ధ్వంసమైన లేదా పాడైపోయిన ఏదైనా భౌతిక నిర్మాణాన్ని లేదా మానసిక పరిస్థితిని మళ్లీ కొత్తగా సృష్టించడం లేదా బలపరచడం అనే భావంలో ఉపయోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, భూకంపం తర్వాత గ్రామాన్ని రీబిల్డ్ చేశారు అంటే గ్రామాన్ని తిరిగి నిర్మించారు అని అర్థం. అలాగే, సంబంధాలు లేదా నమ్మకాలను కూడా రీబిల్డ్ చేయవచ్చు, అంటే వాటిని మళ్లీ స్థిరపరచడం లేదా బలంగా మారుస్తారు. Let's understand rebuild in English. Rebuild means to build again something that has been damaged, destroyed, or weakened. It can refer to physical structures like houses or cities, or abstract things like relationships, trust, or confidence. For example, they rebuilt the village after the earthquake, means they constructed it again. The word often symbolizes recovery, renewal, and the process of restoring something to a better or original state.